So tadi kita dah tengok daripada bila air masuk dekat dalam this area of phloem melalui xylem daripada hypotonic kepada hypertonic environment. So basically now bila air masuk tadi, dia akan generate pressure basically. So dekat this area dia akan generate what we call high hydrostatic pressure. The entry of air masuk ke dalam this region of phloem dekat dengan source dia akan generate high hydrostatic pressure. As a result, apa yang berlaku pula, selalunya fluid dia akan move from high hydrostatic pressure to the lower area with low hydrostatic pressure. As a result, dissolved sugar tadi dia akan flows to the area with less hydrostatic pressure, iaitu the sink area. Jadi disebabkan dekat sini high pressure, dekat bawah ni pula, dekat sink cell pula ada low pressure. Jadi the entry of water tadi dia akan push the sap from high hydrostatic pressure punya area masuk ke area with lower hydrostatic pressure, which is dekat dengan sink area. As the fluid is pushed down and up the phloem, basically dia akan push down lah. Dia akan push down to the phloem, sugars are removed to the both stem and root to the sinks lah. And pada ketika ini bila dia masuk bila sampai dekat low hydrostatic pressure punya area, this sugar tadi dia akan will be enter the sink cell, dia akan dibawa masuk ke dalam sink cell untuk digunakan for the metabolism. Dan sugar are consumed for metabolism ataupun converted kepada starch. Okay? Bila sugar tadi dia masuk daripada dia push daripada this area of the source cell masuk ke dalam the sink cell, which is the one area with low hydrostatic pressure. Bila masuk je sugar tadi, dia akan convert kepada starch. Pada ketika ini starch dia adalah insoluble. Okay? Jadi pada masa yang sama bila sugar tadi dah di-remove, dah dibawa masuk ke dalam the sink cell melalui companion cell, bila masuknya ke dalam sini kita boleh nampak the concentration of sugar dekat this area dia dah start berkurang. Jadi removal of sugar in this phloem area will increases the water potential. Disebabkan now the concentration of sugar dah berkurang, maksudnya the concentration of solid pun akan berkurang, jadi akan increase in the water potential. Okay, which is dia akan increase in the water potential. Jadi water in phloem dia akan masuk balik ke dalam xylem itu tadi via osmosis. Dia akan enter the nearby xylem via osmosis. Dan juga kenapa air tadi dia boleh masuk daripada phloem kepada xylem, disebabkan adanya this transpirational pool di dalam xylem yang automatic dia akan tarik every single water molecule berdekatan dengan xylem. Termasuklah the one yang daripada phloem, masuk je pum dia turun naik ke atas. Masuk je pum terus naik ke atas sebab adanya transpirational pool. Conclusion, the pressure gradient between the source and the sink, which is let's say contohnya adalah between the shoot ataupun pucuk, the one yang ada daun dengan root, derive the contents of the phloem to be pulled up and down through the sieve tubes lah. Dia boleh jadi naik atas ataupun dia boleh turun bawah. But basically disebabkan adanya different in the pressure, okay, dia akan ditarik masuk ke bawah, masuk ke dalam sink. Bila sugar masuk ke dalam sink, dia akan reduces the concentration of the solute, increasing the water potential in this area, so that now water tadi dia akan masuk balik ke dalam phloem via osmosis, and this process is effective because juga adanya transpirational pool happens dekat dalam xylem. Okay? Dan kalau ikutkan nota yang saya dah sediakan, inilah cerita dia. First, photosynthesis akan occur di dalam source cell. Glucose are produced, dia akan pump. Glucose ataupun sucrose are produced. Kemudian dia akan dipump to the sieve tube and into the phloem. Okay. Dia akan pump into the sieve tube of the phloem. Okay. Masuk ke dalam companion cell, masuk pula ke dalam sieve tube. Bila adanya this sucrose ataupun glucose di dalam ini, adanya increase in sucrose ataupun glucose, so gunakan sucrose pun boleh. Now this area become hypotonic.
which is low water potential. Water akan diffuse from the xylem, which then create high hydrostatic pressure. Now dia akan push the phloem sap to the area with low hydrostatic pressure, iaitu in the sink area. Kemudian apa yang berlaku seterusnya ialah this area with the low hydrostatic pressure, phloem sap with the glucose akan arrive. Mana ke ni? Phloem sap with the glucose akan arrive. Glucose now is actively pumped into the sink cell. Dia akan masuk ke dalam sink cell secara active transport, which then akan reduces the concentration of solute in this area. Apa yang berlaku, dia akan increase the water potential. Water akan diffuse back into the xylem. Also it is by the transpirational pool in the xylem. Dan now dekat dalam sink cell apa yang berlaku, glucose is consumed in metabolic reaction ataupun converted to starch for storage or for the synthesis of the wall of the cell wall, iaitu cellulose. So ada tiga benda yang berlaku. Sama ada dia akan dikonsum dalam cellular respiration, ataupun dia akan converted kepada starch untuk the storage, ataupun dia tukar kepada the element of the cell wall, iaitu cellulose lah. Itulah function, itu adalah the function of glucose ataupun sucrose yang berada di dalam cell wall. Okay, now kita dah habis dengan chapter 8. Okay, so make sure awak baca balik because everything akan melibatkan AC. Okay, kalau you tak faham, you boleh google sendiri and you have to carry out your own study. Maybe I tak kata I ni perfect at explaining, I never perfect, but you have to study yourself jugalah. Okay, do on your own revision. Okay, kita akan discuss in the class lah later. Thank you class.